Welcome to Beyond Headlines with Ngullie. Joakali din agede moi khan laga rajya pura de ekta ghatna jui nishna chulai jai jai. Dimapur de 5 October iman de 5 October iman de ekta manura bacha ekta ge thapar di je. Idu do kahar de ekta khalwa la jaga debra ase kwa hisab to. Noksavra dekha do dangor manu ekjon ra bacha ekta ge thapar di she aru idu bacha ge mati de girai di she. Kwa hisab itu bajabra itu manu kunra taige mari dishi itula bacha tai dujun ahia do itu bacha ra itu bacha ge mari shigwa ase to gusara itu manura utu ekta bacha ge mari dishe tala bacha ge mari shiguina ena kwa hisab to itula ghatna do sob noksa de duri loishe aro manu majode ulai dishe itu bishide sob jagara manu bishibra mon biya ba laga aro taigan gusa uthiala mon biya bala kotha koi dishe age de samachar kwa hisab to itu bachala bawa ama khanra itula kotha to chai dibi goina ini itu to age de loina jabo ina rakhi dibi koine na koi dia bi hunishe taigan la daroka aro adalat logo debi ini kotha ni dibo goina taigan chari dibo ini chari dibo koina enabi hunishe hoilebi dimapur la daroga khanbra ta khan nijor hat dhalina ahishe kwa ase itu to aro itula kotha uthai dishe na kwa ase aro itu uporde dimapur de bacha khan la kalyan sa manu child welfare committee bacha la kalyan sa manu khan ahigena ta khan yadebi ni hat halina ahishe kwa ase itu fasla kori dibo koina to tainla la kotha bi ena aise ite to kiman kina tak jase dudu na january bi itia hisab to ni tu bacha khan bra tai la bawa ma khan bai ni tu ni chai dibi koina ena ase na koina hunia ase itia tak to I believe that you too participated in the conversation about the incident at the Dimapur restaurant ever since the CCTV footage was released. Unexpectedly or expectedly, our younger demographic, they were quite vehement. The youth were much more vehement or insistent, at least on social media. On the other side, personally, the reaction of the elder and the older demographic, our elders, was a little more objective, more guarded, and more retrospective. Now, whichever side you own, we'll examine this matter whether or not hitting a child, yours or someone else's child, is a criminal action or a fact of parenting or a fact of disciplining in Asian communities and families. Now, there are 4 things here that we need to remember. First, what kind of action does the law consider a crime? That is an assault in this case. Second, what does the law describe as a child abuse? Third, the difference between Western values and styles of parenting to Asians kind of parenting. Fourth, what kind of action is considered abuse of child in the sense of family and family disciplining? Now, moi khan la jawan aro komulia khan bishibra computer de jaina tai khan gusa kotha bishi goisha ta khan bi bal lagya na utu saina itu bi moi khan itya garni tor yad rakhibo piste kotha go boitu itu nishna dangor manu bishibra bawa ama khan age zamana manu khan brado itu khatna saigina taigan kotha koi jaishe holi taina kotha do moi khan itu jawan komolia khan bra ko nishna no pa lagase itu bi ni yad rakhibo moi khan bishte kotha gobibo yade to charta kotha moi khan yad rakhibole lagi ase ek kotha ge adalat aro kanun bra ki to afrad ase koi itu sawo দুই কথা দুসরা কানুনরা কি আশ্রণ বাচ্চাগানকে দেখাবো সিধা রাস্তা দিয়ে রাখিবলে কি আশ্রণ দেখাবো নহলে বি ইটুটো কি আছে ভাল না বেয়া আছে ইটু বি অলপ পিছতে মই খান চাই যাব নহলে বি কি তো বাচ্চাগান দুখ দিয়া কাম আছে ইটু কানুনরা কি কই ইটু বি কই চাব 3 কথা দুসরা বুগা মানুহ আৰু বাহাৰ মানুহ খান কিনা বাচ্চা পালিয়ে aro kina moi khan nijna apni khan nijna Asia de thagya manu desh te boya manu bahar manu boga manu khan kina bacha pale aro moi khan kina bacha pale itu bi lop sai jabo
চার কথা দুসরা বাচ্চাকে সিধা রাস্তা দিয়ে থাকি বলে দি বলে মারিয়া তো আফরাত আছে না নাই এইটো চাই চাব হইলে বি এইটো ইয়াতে দেবি দুই কিসিম কথা আছে দেই একটা কথা আগে বাচ্চাকে কথা মানিবলে দিবলে মারিয়া নহলে বি গালি দিয়া এইটো এংগল একটা আছে দুই কথা দুসরা ইনি মানসিকতে বিয়া দিমাগ বিয়া মন কালা হই না মানুষকে ইনি মারিয়া বাচ্চাকে ইনি মারিয়া একো কারণ না থাকি না মারিয়া এইটো দুই কথা এইটো এংগল তো পিছতে চাব আজিকালি তো স্কুল দে দান্দা দিয়া খুরি দিয়া তো বন গুড়ি দিছে সরকারি রা নহব কই না কানুন রা বি নহব কই না বিদ্যালয় খান রা বি সব বন গুড়ি দিছে দান্দা দিয়া তো সাজা দিয়া তো বাচ্চারা কথা নামানিলে বি তাই লাগা শিকা খানরা শিকাকে হিসাব নিদিলে বি গুন্ডা আশ্রম দেখাইলে বি তাই খান লাগা শিকা খানরা একো করলে না পারিব চুপচাপ থাকিলে লাগিব এইটো একো কৰিলে না পারিব The right of children to free and compulsory education RTE Act 2009 it came into force from 1st April 2010 now this particular regulation prohibits physical punishment and mental harassment under section 17(1) and makes such actions a punishable offense under section 17 chapter 2 now corporal punishment is expressly prohibited in Indian schools through various statutes and laws court orders and school board regulations now the complication here is this there is no single law that explicitly not implicit explicitly directly says parents may not smack or spank their children nonetheless ordinary criminal laws such as assault or any kind of actions that causes physical hurting these ordinary criminal laws can apply to even parental violence historically a limited common law protection for action done in good faith for the benefit of a child has often been invoked which is in the Indian Penal Code 89 then the Bharatiya Nyaya Sanhita or the BNS has replaced the Indian Penal Code it decided only on defining criminal intent criminal content and common violence laws and punishments for criminal actions against people who violate the form, dignity and the spirit of children. Now there's nothing specific about disciplinary action in the context of parenting or disciplining pertinent to children and parents or pertinent to children and adults in the context of corrective actions or corrective intentions. Nothing explicit. However, the overall legal trend reinforced by policy, judicial decisions and child rights bodies is strongly against any form of corporal punishment on children. দুই কথা আলাগ আলাগ আছে তো আপনি বাচ্চাকে মিশামিশি একো কারণ না থাকি কিনা মারিয়া দুখ দিয়া নহলে বি আপনি তাই কথা নামানিয়া সময় দে থাপড় দি দিয়া মারি দিয়া তাই খানকে সিধা কৰি দিয়া এনালা কথা এংগল দুইটা ওলাই যায় তো কোৱা নিচিনা একটা কানুন বি ইটো খান নকৰিব ওইনা লিখি না নাই এনে তাই কথা নামানে ইটো মাৰিবি নামাৰিবি এনা হিচাপৰা নাই হলে भी अलग अलग और दूसरा कानून लगा कागज दूसरा सरकारी लगा आजा उलाई दिया और की घटना हुआ समय सरकारी खनरा क्वादो इतु हिसाब रा बच्चा लगा कल्याण करनी की होले भी की নহলে भी ताई खान अपनी के मारिया दो मन सीधा बरा ताई के नी रास्ता सीधा करी दिबो कले ताइला कथा ताइला आश्रम दो सीधा करी दिबो कोई ना इनी एक्शन मारिया दो इनी कुनबा बरा तो इकु নহবই না বই কই হলে বি মই কোৱা নিচিনা থাপড় দিবি নিদিবি ইটো থাপড় দিলে আপনি জেল যাব ইটো তান্দা খাব সাজা খাব ইনি একদম ডাইরেক্টলি কই কিনা তো নাই তো কানুন বরা তো কি কই ইটো একটা দুইটা চাই চাব
Right of Children to Free and Compulsory Education Act RT Section 17 itu pra koi bacha khan ke saza ni diwole lage aro mansik te bhoi ni diwole lage ena koi ase itu pra to RT bra aro ekta koi ase itu Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 JJ Act koina itu pra koi gao de saza dia do bon gori dia ase holibi ituando gordela kotha koi koa noi de itu manu ekjun noilibi khandan pitor la khan pitor deura itu maramari kori dia do itu hat sida kori diule theng sida kori diule asron sida kori diule family pitor de khandan pitor le la noi de itu do sob bahar de puria likha jaga de school college te noili bacha sala jaga institution khan laga hi azidi itu ko namari bi ko do holibi itu do ekdam moi ko anishna ekjun khandan pitor laga noi itu la kanun do bacha namari bi ko do itu do school kan nishna de ya zaitu to dusra jaga la majode saza noili bahar de puria likha jaga khan de nishna maria tatebra maria saza dia khan ituan bon kore ya je bahar de itu tangan thagya jaga de discipline hisab noilibi khandan pitor de kotha na mane ituan lai hisab de bawa ma na thagya bacha khan la ghor nishna khan de orphanages aro bacha sa laga ghor nurseries vidyalay khan school khan ituan la te hi ituan la majod laga hi koi ase itu desh laga purana kanun kakos do Indian Penal Code IPC do itia do na cholai itia do Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 itu cholai moi kan do IPC noina holibi IPC bi moi kan olop sai sabo IPC bra bi koise angrezi bra good faith assault ni huni ule de man mujane ulibi good faith assault mane bhal kuri dibo karne saza dia bacha ge sida kuri dibole pita section 352 section 323 aro section 89 bra koina ase ki do mari lebi tu do mon sida bra bacha ke bhal kuri dibole tai ke o kotha strong thing hat bhal se chola bole pari bole sida kori dia good faith assault mari bole pare na ki ena hisab te koi mane itu ekta hisab ra do bacha ke sida kori bole kotha mani bole dibole pita do ek hisab pitore kori bole lage ena bi noilibi itu hisab bahar de kurise koile do itu to saza adalat aro daroka la hat pitore ni jabo itu par hoise koile ena hisab ra bi sabole kunba de na koi itu hisab to apni taige sida kori dibo goina bacha ke mari di she koile itu opor mari na ekdam biya se theng hat sob lagi gena tanda aro saza di she koile itu to ala kotha hoi jai itu to angrezi bra koi criminal action to itu to jail la kotha itu thana la kotha ulai jai itu to sections 352 aro section 323 de likhina as a good faith action to ini tai khan doi tam shida kwa noi mariule lage na mariule lage na do noi lebi ini bawa ma kan bra hoilebi ini mon shida mon bhal bacha ke shida kori diule ini saza dia do to ini apni barabi google de jaine itu saule diule saule paribo itu mane pitai hoilebi kiba thing hat bhangi jaisi gule jokhom shokum lagi jaisi gule itu do hat utha manuge adalat pra noilibi daroga bra saza diule paribo itu do bishi moi kan koi over hoi jaisi itu do section 89 de bi ini na koise kiba mon biya bhapna biya nathuri gina sapa mamla karne korea an act that's done in good faith for the benefit of the child sapa mamla karne korea to itu dini kun hoina ke na bi koi tu
adalat aro kanun kotha kuria manu khanbrabi di tu koi section 89 pra koise ekta hisab te kali dia aro bacha ke shida gori dibole paria laga kotha ase na koi tu itula kanun do mane ekta hisab ra bacha ke shida gori dibole bacha sa manu shika khanbi ar nohoile bi baba ama khan lote jaga olop to dia ase ni amni bra google ra jai nai puri bole pari tu gondo hole mon kalabra hisab na thaki gena bacha ke ni mari bole mon jan hole mari bole paria garni ni maria jokhom gori dia aro theng hat aro jibon laga kotha tehi adalat pra police pra daroka pra ahi bole paribo itu kotha la itu tu kanun la kotha ani bole paribo. As I said earlier, because India has no direct specific laws that address disciplinary contexts, a person's opinion, your opinion or my opinion about what is abuse and what is not abuse, it does not necessarily stand in court. This is not my opinion, you can read about it there, it's out there. The law defines only outright abuse and outright violence to harm and hurt deliberately, outright actions that harm and hurt. It defines only such kinds of actions, and not necessarily in the context of disciplining. We'll examine if disciplining a child by use of violence is right or wrong, and we can do that by reading it with other key laws, rules, general regulations, and authorities' stances during important defining events. First, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 RT. Section 70. The RT expressly says no child shall be subjected to physical punishment or mental harassment. It further says anyone who contravenes this will be liable to disciplinary action under the applicable service rules. Now, this is the primary statutory prohibition against corporal punishments only in schools, and probably is the legal basis for school boards and governments to forbid and punish physical or humiliating treatments of students. Second, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, or the JJ Act. The Act and its rules criminalizes corporal punishment in this kind of institutional settings, and they provide penalties including fines and imprisonment for institutional managers and staff members in certain circumstances or even categories of actions. Now, the juvenile justice law is focused on care institutions, please be reminded of that, not in family or personal private contexts. So the juvenile justice law is focused on care institutions, but signals and informs the state policy that imposes against any action that imposes pain on children, which is a punishable action or punishable wrong. The third one, Indian Penal Code IPC, assault and what you call the good faith provisions in sections 352, 323, section 89. Let me remind you again here, we do not use the IPC anymore. What we use now is the BNS, or the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Now this BNS consolidates laws against child abuse into chapter 4, but it does not explicitly, remember this, it does not explicitly ban corporal punishment yet again. Section 27 of the BNS provides a potential legal defense for harming a child under 12 years of age if the action is done, again, in good faith by or with the consent of a guardian and is intended for the benefit of the child. For his benefit, that it will bring him something good through this action. But look, I'm not a lawyer, I'm just a journalist. I've researched all these opinions and these angles, so I think it's better we approach the
legal fraternity in their advice in regard to this, because like I said, there are no explicit laws in India that that directly confront some of these actions, whether in public space or family private spaces. So I think our lawyers will be able to give us a clear picture in this regard. So these are some of the angles that I researched. Now back to our topic. This particular so-called action that would benefit the child has drawn criticism for potentially protecting acts of corporal punishment, despite laws like the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act of 2015 and other court rulings that already penalize physical abuse and mental harassment of children. That people might use these actions and say, oh, the law says this and that, so we have to discipline the child. Some people have criticized that kind of a potential action. Agede moi khan ki koise aro ekbar ni khatang ra ekbar aro ekbar koisawo agode agede kwa nishna moi khan la jawan aro komolia khan tai khan itu manu ra itu bacha ke thapar mari dia bishide tai khan ekdam gussa la kotha ulai jaise tai khan computer de jaise aro kotha ekdam dangor dangor koina aro gussa la kotha koise itu nishna dangor manu khan bishira baba ma khan nishna age zamana manu khan bra bi komolia khan bra dangor khan tai khan bra bi tu khatna sai na itu kotha koi ulai che tai khan bi itu bi moi khan nite olo bishte kotha koi bi du yat rakhibe yate to kwa nishna charta kotha moi khan yate yate rakhibule koina agede moi apni khan ge koise ek kotha age to adalat aro kanun bra ki to afrad ase itu moi khan saise moi khan agede kwa nishna kanun bra do bahar dehi vidyalay de pura likhala jaga de bacha sa jaga de khan nishna baba ama na thakya la gor khan nishna de nyole pura likha jaga enala hisab de namariwo koina to ase thapar ni dibo namariwo jur la kam nokoriwo itukan ini kanun bra koigina to ase hoilebi bacha bra kotha namani na kotha noloina noha kam korea humoi khor phitor de khandan phitor de ena do shida gori dibule apne thapar diwona mariwona na mariwo itu do kanun bra koina rakhya na itu phitor de ekjun majode angrezi bra gobo private individuals between private individuals in a private citizenry settings and private family settings in disciplining context. Enala homoi de do afrad asena nai itu do koigina nai shita likhigina nai holebi kwanishna section 89 IPC aro BNS 2023 section 27 bra kwa hisab do olop shida gori dibule parya nishna koigina ase bacha bra idubi khandan bhitor apni khan majo de bacha bra kotha na manile do shida gori dibule olop te na koribule parya nishna koigina do ase apni nijor puri saile dini jani jawa apni angrezi bra kwa nishna any action that is done in good faith for the benefit of the child tai la bhal karni gali dia noile bi shida gori dia ena hisab te koina ase tu kanun bra hoile bi apni itula itu kanun do leina bacha ge ekdam duk dia gao shao jokhom dia theng hat bhangai dia mansik jokhom aro jivan laga kotha phitor de gusi gina maria jokhom mari dia ena de do kanun la hadai wa adalat la hatai wa sajai hoi du do to ekta angrezi bra kwa nishna limit permissible limits koina angrezi bra kwa nishna ekta hisab itu par no goriule lage ina hisab ra koina ase kanun do to itu age dui kotha do ini moi khan saise itya do moi khan sabo tin kotha dusra buga manu bahar manu khan kina bacha pale aro moi khan asia manu apni nishna moi khan nishna kina bacha pale itu ekta kotha gori sabo kun omor
Dangor hoishi diado moidui diado I'm not talking about those in the age 20 to anyone younger than that. Moi kwa do dangor hwa umor hwa naga manu han kwa ase. Moi khan nishna moi la didi buini gan moi la bhai gan moi la buini gan moi la baba gan ama gan moi la kokai bhai gan school de moi gan puria likha jaga de moi la sati moi gan lo mor gan sok mar khai nai je hudai moi gan khuri khai na hya ya je thapar bi bishi khai na je shika khamrai ni mari de principal ra mari de teacher ra mari de gorde bi ena moi gan la omor la moi gan la jamana moi gan la gor sorde thakya manu moi gan la khandan dada dadi ama baba bhai kutu kutigan pura nagala zamana to ena we nai de mar khai bi bishi mar khai nai je khuri bi bishi khai nai je to bahar manula size of apne United States, if you go to the United States tai kan do bacha kan ini jor ra kwa bi ekdam boi khai tai kan do maria do chai bi jor kwa kotha kwa bi ekdam boi khai na ko itu karni moi kole mon jai do moi khan la Asian khan la khandan moi khan la jivan shaili bi ekta ase de moi khan we have our own culture ki manu hoile bi ki desh hoile bi nijor la shaili ase de ekta karni biya do itu la bi biya hoe na bi nai itu la bhal do itu la desh bi bhal hoe na bi nai and it's a thought that I want to plant in you so that you can think over it to moi khan itu kotha koi sawo to utu manu ra itu chudu bacha ke thapar mari dia itu to afrat ase na nai kotha ekta go moi khan to itu to daroka la hate jai she koile kanun aro adalat la kotha de gushi jai she koile to itu to adalat pra afrat ase noile bi afrat nohoi kwa bichite moi khan kobole paribo itu to moi khan do patrakar khan sob itu la kanun dure itu to. So until and unless the court says it's a crime, it's an offense, or it's not a crime, it's not an offense, we cannot comment on it. First point. Second, moi khan itu bhavna de rakhibole lage itu bacha do kun tai ke hat uthaise taila bacha nohoi manula bacha hoi jaise to itu to afrad ase na itu to moi to nokobo hoile bi taila bacha has ase koile do itu bi kotha lag hoi jai holi age de do taila bacha noina manula bacha ke hat uthai dia itu bi aro khisa olop alag hoi jai itu do apni khan yad rakhibi guina itu bi kole mon jai kile mane moi kwanish na adalat pra afrad ase afrad nohoi no kwatak to moi khan ra sukura dikhina thagile bi itu kan do moi khan la kotha uporde nai itu to adalat pra is habo to itu yad rakhibole lage. Despite these laws, all these laws and statutes, the practice of course, you and I know, hitting children remains common and widely accepted in India. It's not just in India. If you go to Asian countries, Indonesia, Malaysia, Vietnam, and of course the Japanese people and the Koreans, there are a slightly different take on this, but most people in Asia, and it's considered an Asian culture, and there are also experts that say, no, this is not right. These forms of disciplining is not right. So the parties are divided, opinions are divided. Now this often leads to underreporting and challenges in implementing laws effectively. Now changing social attitudes about violence as a disciplinary tool is of course a significant obstacle to ending the practice. Thank you for watching HornbillTV. I'm Ngullie. See you next time.